আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। বিসিএস প্রিলিমিনারিতে ইংলিশ লিটারেচারের উপর 15 নম্বর থাকে। এছাড়া ব্যাংক, প্রাইমারি, নিবন্ধন সহ অন্যান্য সকল পরীক্ষায় ইংলিশ লিটারেচার থেকে সাধারণত 2 থেকে 3 নম্বর আসে। তো ইংলিশ লিটারেচার এমন একটা টপিক যেটি শুধু প্রিলিমিনারিতেই কাজে লাগে, এজন্য এতে খুব বেশি পড়ার আপনারা সুযোগ নেই, অর্থাৎ সময় নষ্ট হবে। বিসিএস প্রিলিমিনারি সহ অন্যান্য সকল পরীক্ষার জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে বিগত 10ম থেকে 43তম বিসিএসের যে ইংলিশ লিটারেচারের উপর যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেগুলো আপনাকে নির্ভুলভাবে সমাধান করতে হবে। এই ভিডিওটি 10ম থেকে 43তম বিসিএসে ইংলিশ লিটারেচারের উপর যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেগুলো দেওয়া হয়েছে একই জায়গায়, এবং যেগুলোর ব্যাখ্যা প্রয়োজন সেগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আশা করি এটি সম্পূর্ণ দেখলে আপনার বিসিএস প্রিলিমিনারি সহ অন্যান্য পরীক্ষার জন্য একটা প্রাথমিক ভালো প্রস্তুতি হয়ে যাবে এবং কনসেপ্ট পাবেন কি বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনগুলো ভালো করে পড়তে হবে। তো চলুন আমরা শুরু করি। আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। 10ম বিসিএস, হু ইজ দ্য অথর অফ এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস? আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। হু ইজ দ্য অথর অফ অ্যানিম্যাল ফার্ম? জর্জ অরওয়েল। হু ইজ দ্য অথর অফ ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম? আবুল কালাম আজাদ। 11তম বিসিএস, হু ইজ দ্য পোয়েট অফ দ্য ভার্জিনিয়া এজ? রবার্ট ব্রাউনিং। হু ইজ দ্য অথর অফ ফর হুম দ্য বেল টুলস? আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। জাস্টিস ডিলেইড ইজ জাস্টিস ডিনাইড ওয়াজ স্টেটেড বাই গ্ল্যাডস্টোন। 12তম বিসিএস, সিজার অ্যান্ড কিরোপেট্রা ইজ a play by George Bernard Shaw. Who is the greatest modern English dramatist? George Bernard Shaw. Who is the modern philosopher who was awarded the Nobel Prize for Literature? Bertrand Russell. Who is the author of A Farewell to Arms? Ernest Hemingway. প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা লক্ষ্য করবেন একই প্রশ্ন কিন্তু বারবার রিপিট হয় লিটারেচারে, এবং কিছু প্রমিনেন্ট রাইটার আছে যেমন শেক্সপিয়ার, জি.বি. শ, রোমান্টিক এজের যে রাইটারগুলো আছে সেগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীতে আপনাদের ক্লাস দেওয়া হবে, সেই ক্লাসগুলো করলে আশা করি 15 নম্বরের ভিতর ভালো একটা নাম্বার ক্যারি করতে পারবেন আপনারা। হু ইজ দ্য মোস্ট ফেমাস স্যাটারিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার? জনাথন সুইফট। ইনি একজন আয়ারল্যান্ডের কবি, আইরিশ কবি। 13তম বিসিএস, দ্য রেইনবো ইজ এ নোভেল বাই ডি.এইচ. লরেন্স। টম জোন্স বাই হেনরি ফিল্ডিং was first published in the first half of 18th century. The literary work Kubla Khan is a verse by Coleridge. T.S. Eliot was born in USA, United States of America. Who is the real name of the great American short writer O. Henry? William Sidney Porter. 14তম বিসিএস, what is the full name of the great American short story writer O. Henry? William Sidney Porter. Paradise Lost, attempt to justify the ways of God to man. 15তম বিসিএস, which of the following ages in literary history is the latest? The Georgian age. The first English dictionary was compiled by Samuel Johnson. The poet laureate is the court poet of England. অর্থাৎ ইংল্যান্ডের রাজসভার কবিদের পোয়েট লাউরেট বলা হয়। Which of the following school of literary writing is connected with a medical theory? Comedy of humorous. Who of the following was both a poet and painter? Blake, William Blake. Who wrote Beauty is Truth, Truth, Beauty? John Keats. 16তম বিসিএস, in which century was the Victorian period? 19th century, যেটি 1832-এ শুরু হয় এবং 1901 সালে শেষ হয়। Shakespeare is known mostly for his plays.
অর্থাৎ তার নাটকগুলোর জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। এ ফ্যান্টাসি ইজ অ্যান ইমাজিনেটরি স্টোরি। ফ্যান্টাসি হচ্ছে কাল্পনিক গল্প। 17তম BCS, Browning was the composer of any of the following poems: Andre del Sarto. Any one of the following pairs are literary collaborators: Shelley and Keats. এরা দুজনেই একই সময়ের অর্থাৎ সমসাময়িক লেখক, রোমান্টিক এজের। 28তম BCS, এর আগে কয়েকটি BCS-এ লিটারেচার থেকে সাধারণত প্রশ্ন হয় নাই। যাই হোক, 28তম থেকে প্রশ্ন এসেছে এবং 35তম থেকে আপনারা জানেন 15 মার্কস নির্দিষ্ট করে আসছে। আরেকটি বিষয়, আপনারা ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন আপনাদের ফেসবুক টাইমলাইন সহ অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আশা করি আপনাদের জন্য ভালো কিছু ক্লাস আমি নিয়ে আসব পরবর্তীতে। 28তম BCS, হু ডিড রাইট ফার্স্ট ইংলিশ ডিকশনারি? স্যামুয়েল জনসন। Animal Farm was written by George Orwell. If winter comes, can spring be far behind? These lines were written by Shelley. 29তম BCS, to be or not to be, that is the question. এটি শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট নাটকের একটি সংলাপ। I have a dash that one day this nation will live out the true meaning of its creed, that all men are created equal, that I have a dream. এটা হচ্ছে মার্টিন লুথার কিং এর একটি কালজয়ী ভাষণের অংশবিশেষ। Who wrote the two famous novels, David Copperfield and The Tale of Two Cities? Charles Dickens. Who wrote the plays The Tempest and The Midsummer Night's Dream? William Shakespeare. 35তম BCS থেকে 15 নম্বর নির্দিষ্ট করে আসে, তাই এখান থেকে প্রশ্নগুলো খুব ভালো করে লক্ষ্য করবেন এবং মনে রাখবেন। To be or not to be, that is the question, is a famous dialogue from Hamlet. Who wrote the following lines? All at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি উক্তি লাইন কবিতার, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের। Who among the following writers is not a Nobel laureate? Graham Greene. Find the old man out. As I lay dying. অন্য যেগুলো আছে এগুলো আছে টনি মরিসনের লেখা। The Pale Arms and the Man is by George Bernard Shaw, J.B. Shaw. The climax of a plot is what happens at the height. Othello is Shakespeare play about a Moor. The poem Isle of Innisfree is written by W.B. Yeats. Riders to the Sea is a one-act play, অর্থাৎ এক চরিত্র বিশিষ্ট একটি নাটক। Which of the following writers belong to the Elizabethan period? ক্রিস্টোফার মার্লো, একজন প্রখ্যাত নাট্যকার। Find the odd man out. জর্জ এলিয়ট। জর্জ এলিয়ট হচ্ছে একটা নারী লেখক আর অন্যগুলো হচ্ছে পুরুষ লেখক। 36তম BCS, ডেভিড কপারফিল্ড ইজ এ or an novel, Victorian novel. L is written in a country churchyard is written by থমাস গ্রে। থমাস গ্রে হচ্ছে শোক গাথার অনেক লেখা লিখেছেন তিনি। The Romantic age in English literature begins with the publication of Preface to Lyrical Ballad. রোমান্টিক এজ হচ্ছে 1798 থেকে 1832 এবং উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং এস.টি. কলেরিজের
যে প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালাড 1798-তে প্রকাশিত হয়, এর মাধ্যমে রোমান্টিসিজমের সূচনা ঘটে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং বুকস ইজ রিটেন বাই থমাস হার্ডি? দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ, শেক্সপিয়ার মেজর ফর মেজর ইজ এ সাকসেসফুল কমেডি, Frailty, the name is women, is a famous dialogue from উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। এটি হ্যামলেট নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে। The Merchant of Venice is a Shakespearean play about a Jew. The poem The Solitary Reaper is written by William Wordsworth. The play Candida is by George Bernard Shaw, J.B. Shaw. Which of the following writers belongs to the Romantic period in English literature? S.T. Coleridge. The climax of a plot is what happens at the height. অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স হচ্ছে চরম মুহূর্ত, টুইস্ট কন্ডিশন বোঝায়। লন্ডন টাউন ইজ ফাউন্ড এ লিভিং বিং ইন দ্য ওয়ার্ক অফ এ টেল অফ টু সিটি। চার্লস ডিকেন্সের টেল অফ টু সিটিতে প্যারিস এবং লন্ডন এই দুটি শহরের কথা উল্লেখ আছে। চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ ম্যান ইজ টেকেন ফ্রম দ্য পোয়েম অফ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এটি মাই হার্ট লিভস আপ থেকে নেওয়া। ম্যান ইজ এ পলিটিক্যাল অ্যানিম্যাল হু সেড দ্যাট, অ্যারিস্টটল বলেছে এটি। হু ইজ নোন অ্যাজ দ্য পোয়েট অফ নেচার ইন ইংলিশ লিটারেচার? উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া ইজ রিটেন বাই E.M. Foster. Gitanjali of Rabindranath Tagore was translated by W.B. Yeats. উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস, যিনি একজন আইরিশ কবি এবং ড্রামাটিস্ট অর্থাৎ নাট্যকার। হু অফ দ্য ফলোয়িং রাইটার্স ওয়াজ নট এ নোভেলিস্ট? W.B. Yeats, ইনি আসছেন কবি। 37তম BCS। হু হ্যাজ রিটেন দ্য প্লে ভোলোফোন? বেন জনসন। জেরনসন ইজ এ poem by T.S. Eliot. Shakespeare composed much of his plays in what sort of verse? Iambic pentameter. Fill in the blanks. Dash is Shakespearean last play? Tempest. Last অর্ককে বলা হয় song. Who has written the poem Elegy Written in a Country Churchyard? Thomas Gray. The comparison of unlike things using the word like or as is known to be simile. The repetition of beginning consonant sound is known as alliteration. Which of the following is not a poetic tradition? The occult. What is a funny poem of 5 lines called Limerick? Who wrote Biographia Literaria? S.T. Coleridge. Robert Browning was a Victorian poet. Othello gave Desdemona as a token of love. Handkerchief. P.B. Shelley's Adonais is an elegy on the death of John Keats. Restoration period in English literature refers to 1660, 1660. The Sun Also Rises is a novel written by Ernest Hemingway. 38তম BCS। Jacobean period of English literature refers to 1603 থেকে 1625। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা, আমি একটা ক্লাস দিব অবশ্য, কারণ এজগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোন এজ কখন শুরু হয় কখন শেষ হয়, ওই এজের প্রমিনেন্ট রাইটার এবং
ওয়েজের স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য, এটা দিয়ে প্রশ্ন একটা বা দুইটা প্রশ্ন আসে বিসিএস প্রিলিমিনারিতে, তাই এটা একটা পূর্ণাঙ্গ ক্লাস দিলে আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। হুইচ পিরিয়ড ইজ নোন অ্যাজ দ্য গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিটারেচার? দ্য এলিজাবেথিয়ান এজ। হোয়ার ডু দ্য ফলোয়িং লাইন্স অকার্স ইন alone, alone, all alone, alone on a wide sea? এটা হচ্ছে দ্য রাইম অফ দ্য অ্যানসেন্ট মেরিনার থেকে নেওয়া হয়েছে। ফর গডস স্যাক হোল্ড ইউর টাং অ্যান্ড লেট মি লাভ, দিস লাইন ইজ রিটেন বাই জন ডনি। অফ দ্য ফলোয়িং অথর্স হু রোট অ্যান এপিক? জন মিল্টন। আমরা সবাই জানি প্যারাডাইস লস্ট, প্যারাডাইস রিগেইনড প্রখ্যাত লেখা জন মিল্টনের। Who is not a Victorian poet? Alexander Pope. The play, the Spanish tragedy, is written by Thomas Kidd. Who among the following Indian English writer is a famous novelist? R.K. Narayan. The literary term euphemism means inoffensive expression. প্রশংসাসূচক কথাবার্তাকে ইউফেমিজম বলে। হু ইজ দ্য অথর অফ ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান? জে.বি. শ। দ্য মোস্ট ফেমাস স্যাটারিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার ইজ জনাথন সুইফট। 39তম বিসিএস, এটি একটি স্পেশাল বিসিএস ছিল, শুধুমাত্র মেডিকেল ডক্টর নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। দেখি এখানে কি প্রশ্নগুলো এসেছে। এ ক্রিসমাস Carol is a dash by Charles Dickens. Short novel. To be or not to be, that is the question, is a famous soliloquy from Hamlet. 40তম বিসিএস। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা এখনও যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের সাথে এবং আপনার ফেসবুক টাইম লাইনে শেয়ার করে রাখুন পরবর্তীতে দেখার জন্য পরীক্ষার আগে। 40তম বিসিএস দেখি আমরা। হু ট্রান্সলেটেড দ্য রুবায়েত অফ ওমর খায়াম ইন্টু ইংলিশ? এডওয়ার্ড ফিটজগার্ড। ইউলিসেস ইজ এ নোভেল রিটেন বাই জেমস জয়সি। হু হ্যাজ রিটেন দ্য পোয়েম দ্য গুড মোরো? জন ডনি। দ্য রেপ অফ দ্য লক বাই আলেকজান্ডার পোপ ইজ an mock heroic পোয়েম। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনাদের কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ অনেক জায়গায় আমি যেহেতু ইংরেজি সাহিত্যের স্টুডেন্ট, তো উচ্চারণগত অনেক জায়গায় ত্রুটি থাকতে পারে, সেগুলো আপনারা কারেকশন করে নেবেন। যেহেতু আপনারা ভিডিওটি দেখছেন, আশা করি উত্তরে আপনাদের সমস্যা হবে না, যদিও কোথাও উচ্চারণগত সমস্যা থাকে। যাই হোক, দ্য শর্ট স্টোরি দি ডায়মন্ড নেকলেস ওয়াজ রিটেন বাই গাই দ্য মাউপ্যাসেন্ট। Tennyson's In Memoriam is an elegy on the death of Arthur Henry Hallam. Sweet Helen, make me immortal with a kiss. This sentence has been taken from the play Dr. Faustus. What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. Who said that? Juliet. Man's love is of man's life, a thing apart, 'tis woman's whole existence. This is taken from the poem of Lord Byron. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Who said this? Lady Macbeth. Where are the songs of spring? Aye, where are they? Think not of them, thou hast thy music too. Who wrote this? John Keats. Who is the central character of Wuthering Height by Emily Bronte? Heathcliff. The old order changed, yielding place to new. This line is extracted from Tennyson's poem Morte d'Arthur. Which of the following is not an American poet? W.B. Yeats. William Shakespeare was born in
1564 1564-তে। সরি প্রিয় ভিউয়ার্স, এটি 41তম BCS হবে। যাই হোক, who then it's none to you, for there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. This extract is taken from the drama Hamlet. Made weak by time and fate, but strong in will to strive to seek, to find and not to yield, is taken from the poem written by Alfred Tennyson. প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন প্রচুর পরিমাণে কোটেশন আসে এই যে 35-এর পরবর্তী BCS-গুলোতে, তাই অবশ্যই আপনাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কোটেশন মনে রাখতে হবে পরীক্ষায় কমন পেতে হলে। In Shakespeare's play Hamlet was a prince of Denmark. Shylock is a character in the play The Merchant of Venice. Who is not a romantic poet? T.S. Eliot. Adela Quested and Mrs. Moore are characters from the novel A Passage to India. Vanity Fair is a novel written by William Makepeace Thackeray. Pip is the protagonist in Charles Dickens' novel Great Expectations. The play The Birthday Party is written by Harold Pinter. Lady Chatterley's Lovers was written by the author of The Rainbow. Time holds me green and dying, though I sang in my chains like the sea. These lines have been quoted from Dylan Thomas' poem Fern Hill. Was this the face that lost 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? Who speaks the famous lines? Faustus. The poem The Love Song of J. Alfred Prufrock is written by T.S. Eliot. Who is the author of the first scientific romance, The Time Machine? H.G. Wells. The character Alfred Doolittle is taken from Shaw's play titled Pygmalion. 42তম যে স্পেশাল BCS হয়েছিল সেখানে কি প্রশ্নগুলো আছে দেখুন। September on the Joshua Road is written by Allen Ginsberg. A Passage to India is written by E.M. Forster. Who wrote Dr. Zhivago? Boris Pasternak. For God's sake, hold your tongue and let me laugh occurs in a novel by রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 43তম BCS. Who wrote the play The Way of the World? William Congreve. Who is the author of the novel The God of Small Things? Arundhati Roy. Who is the poet of the poem Ozymandias? P.B. Shelley. Better to resign in hell than serve in heaven. Who wrote this? John Milton. Who is not an Irish writer? D.S. Lawrence. আপনার অন্য নামগুলো মুখস্থ রাখবেন। আইরিশ রাইটার কারা? অস্কার ওয়াইল্ডি, জেমস জয়েসি, জনাথন সুইফট। No Second Troy is a poem. Who is not a modern poet? John Keats. Which of the following novels is not written by an English writer? 100 Years of Solitude. Moby Dick, a novel, was written by Herman Melville. If winter comes, can spring be far behind? Who wrote this? P.B. Shelley. O. Henry was from America. Where is the setting of the play Hamlet? Denmark. Who is the author of Jane Eyre, Charlotte Bronte? The most famous romantic poet of English literature is William Wordsworth. Was both a poet and a
painter. William Blake. What kind of play is Julius Caesar? Historical. তো প্রিয় ভিউয়ার্স, এই ছিল 10ম থেকে 43তম বিসিএস এর প্রিলিমিনারির ইংলিশ লিটারেচারের সমস্ত প্রশ্ন। আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং আপনাদের কোনো মতামত থাকলে কিভাবে ক্লাস দিলে বেশি উপকার হয় সেটি অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এবং আমার ইচ্ছা আছে সামনে আরও এই লিটারেচারের উপর যে পূর্ণাঙ্গ 15 মার্কস আছে তার উপর ক্লাস দেওয়া, যাতে আপনারা মোটামুটি একটা 8-10-12 মার্কসের মতো কমান পেতে পারেন, সেরকম একটা প্রস্তুতি তৈরি করা। ভালো থাকবেন সবাই।